sconfitta brutta, un'eliminazione pesante da accettare, e però dobbiamo guardare in faccia la realtà e non possiamo iniziare le partite, quelle decisive, storiche, come diceva il suo collega, così, se no è giusto che vai a casa, e quindi c'è da farsi tutti quanti un esame di coscienza e capire il perché ancora non riusciamo. L'allenatore è sempre il primo responsabile, così togliamo i dubbi, ma dobbiamo farci un esame di coscienza, perché se una partita così importante la iniziamo sotto di 2-0 e poi dopo diventa difficile, no? In 13 anni ho vissuto quello che ho vissuto stasera, perché stasera è una partita proprio brutta, senza scuse, solo da farsi un esame di coscienza e basta, e star zitti tutti. Vabbè, quando perdi una partita così c'è vergogna, non c'è da nascondersi, Io quando devo andare dritto vado dritto, quando no, e oggi c'è da alzare le mani e prendersi le proprie responsabilità. Ganhei, já perdi eliminatórias no último minuto, mas nunca com um guarda-redes a fazer um fantástico gol que até os melhores atacantes do mundo gostariam de fazer. Portanto, a emoção é de facto grande, e mesmo para um como eu que já passou por tudo, pensava eu que já tinha passado por tudo, afinal não tinha passado nada por tudo. Mas a situação caricata, mas dolorosa, é o momento em que eu faço a substituição do António e do Ivanovic para fechar a porta, porque a informação que tinha chegado é que ganhar chega, e depois quando eu os meto deve ter havido um golo aí em qualquer lado, e dizem-me que afinal já não chega. Até os próprios jogadores não perceberam, porque vê o treinador a fazer uma substituição para fechar a porta e agora temos que fazer mais um golo. Até os próprios jogadores, o próprio Turbine, não percebia muito bem o que é que estava a acontecer. Depois, quando ganhamos aquela falta lateral, há que ir com tudo. Eu não quis ir com tudo e disse ao Dal para ficar atrás, porque pensei, epá, se não conseguirmos ganhar de 4, ao menos ganhamos de 3, e como eu dizia antes do jogo, ou matamos ou morremos de pé. Então morremos de pé, ganhamos 3-2 e morremos de pé. Agora o Grandão faz um gol fantástico, e acho que para o Benfica é uma noite fantástica, independentemente daquilo que aconteça no... Bueno, pues lo acabo de decir, no sé si me has escuchado, que soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete. No sé si ya están estas dos ruedas de prensa, pero dije, y lo vuelvo a repetir, que me siento totalmente responsable de cuando las cosas no salen bien, como no han salido hoy, y cuando no se cumple el objetivo que teníamos, pero no es que nos hayan eliminado de la Champions, ni mucho menos. Tenemos 2 partidos por delante y evidentemente con el objetivo de pasar a la siguiente ronda los vamos a afrontar. S'il y a une équipe prête pour les barrages et pour quel que soit l'éliminatoire, c'est nous. C'est clair. Quand tu vois et si tu analyses tous les matchs qu'on a joués contre les équipes qu'on a jouées, c'est catastrophique, voir le niveau de les équipes. Mais, ok, il faut améliorer. Je suis le premier qui pense ça. Ah non, ah pas. Le Newcastle, c'est une équipe de pot 4. Tu penses qu'il... Ah. Je pense que c'est clair, contre les équipes qu'on a jouées, qu'on peut jouer beaucoup meilleur, c'est clair, qu'on peut avoir meilleurs résultats, c'est clair, mais après analyser les types de matchs qu'on a joués, ok, on est là, on est prêt, et on va voir quelles sont les équipes contre on va jouer. Et je me répète, je suis très exigeant avec mes équipes. Je pense qu'on peut améliorer beaucoup de choses. Je vous peux dire rien. Parce que les mots, je peux dire aucun mot et parler sur aucun sujet. Mais quand tu vois mon décision, ou mes décisions, ce sera très clair pour tout le monde. Et
Je n'ai aucun problème en faire de la rotation avec les gardiens. Je ne sais pas si ferai ça ou pas, mais je suis un entraîneur ouvert à exiger et à demander à mes joueurs d'être prêts dans tous les moments. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ah ouais, c'est pas déception, c'est triste parce qu'on voudrait gagner le match, mais c'est comme ça. Maintenant, on doit utiliser les prochains matchs de la Champions League pour améliorer notre jeu. C'est pas que c'est mauvais, mais on doit toujours améliorer quelque chose. Donc on voit la partie positive de ça. Non, je pense que si on regarde le match, tu peux voir qu'on joue très bien toujours, mais malheureusement on ne fait pas de but et c'est ça qui nous donne les 3 points. Mais je suis très content qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait à Lisbonne, et parce que à mon avis je préfère faire un bon match et faire un match nul comme ça si on joue pas bien. Mais ça vous inquiète pas quand même? Non, les dernières années, on était dans cette situation et on a fini les Champions League comme le vainqueur, c'est ça? Le vainqueur, et oui, comme j'ai déjà dit, on va utiliser ces 2 matchs pour améliorer et pour donner tout. Yeah, we'll keep pushing on. I think we wanted to win tonight. We didn't want the extra games, but we'll take it. You know, we'll go down that route, and I think we're going down that route in the best possible way with a strong performance against the holders of the competition. So if there's ever a game that we need to look to give us confidence, is this one, in my opinion. Coming from a goal down, recovering from a difficult start, changing things tactically and still doing well. I think there's a lot to be positive about tonight. Yeah, very, very strong. Especially early in the game, I thought, it was a really tough opening to the match for us. I think they've got really good technical players in the middle of the pitch, real pace in the forward areas and wide areas. And that was a big challenge for us to respond to and make sure that we were solid enough to grow into the game. So I think they're an outstanding team, and so I think it's a great result for us. Of course, we came here a couple of years ago, and we know they're a top team. Obviously, would have watched the Champions League last year and the Club World Cup. So yeah, a well-known top team around the world. So yeah, it's one of the biggest tests in football. Yeah, very good. Listen, PSG, best team in the world and best team in Europe, and probably, in my opinion, best team in the world. So to come here and get a draw, and thinking that, in my opinion, we probably should have won, I think shows how far we've come as a team. And on all, I think draw's probably a fair result, but I think if you go on the chance of the last 15-20 minutes, I thought, PSG had a lot of the ball, but the chances that we created in that last 20 minutes, I thought was enough to win, in my opinion. What was it like in the dressing room in the final minutes of that Benfica game? Well, we were all there, and so we didn't know that Benfica need a goal to qualify. That's why with 3-2, and the keeper to say that, the people say, why you go? Stay in the goalie, because Madrid can equalize, and after that we are out. But it was a good strategy for Jose, right? To score the 4 goal. Will you be sending Jose Mourinho any message of thanks? Yeah, of course. No, I said this also to the team. We are responsible for that. So if we have 2 more games, so we play these 2 more games. Doesn't matter. But at the end, I'm very happy about this situation. Yeah, you also can see the first 8
what I see, 5 teams from England, from the Premier League, are in the top 8. So you can see how important also is to reach this level, and and also you can see that the Premier League is very good. So it's the best league. But at the end, we are looking always to ourselves, and I think I'm satisfied with the result and that we have reached the top 8. Is what you want if you start the Champions League season. You want to finish top 8 because that helps, of course, because you skip around and sometimes you can have a really hard team to play against in a round like that. We're happy that we are going straight away to the last 16, especially because it's only 2 years ago that we were playing Europa League and we went out in the quarterfinals against Atalanta. So 2 seasons in a row now, being in the last 16, and this season, as we were last season, we were very hungry for more. We will definitely be hungry for more this season as well. Football is not about me. I give the credit to the players. I said when I came in, they lost a manager that they really respected for reasons that are beyond my control or knowledge. So when you go through that as a young group, to come back and then to accept a new manager the way they have done, and for them to work as hard as they have done for me is a credit to them. It's not about me or my ego or trying to prove anything. I'll try and do the very best I can with my group, with my staff, and hopefully we can have more really good nights like this.